Ito ang tutorial kung paano mag-register sa eNetPay gamit ang manual account or virtual. I-download ang apps, press eNetPay application, select your preferred language, press agree, press register, press next, press next, press agree to all, and press next. Gawa ng sariling login pattern. Another login pattern for confirmation. Gawa ng 4-digit PIN number. Press complete. Another 4-digit PIN number, same dun sa previous. Press complete. Select ID verification, either passport, Korean ID, ARC or ID, or driver license. Press next. Capture ID. Press confirm. Select nationality. Ilagay ang passport number. Press complete. Ilagay ang alien registration number. Sa first box, ito ang first 6 digits sa ARC natin. Sa second box, ilagay ang 7 digits of your alien registration number. Press complete. Input email address. Input mobile number. Select city. Select area. Select source of fund. Select remittance purpose. Select occupation. Press next. Scroll down. Press retake photo ID kapag malabo ang pictures. Press edit personal data kapag may gustong baguhin sa information. Press next if it's complete. Press next. KFTC or auto-debit system, ito ay diretso kauta sa bank account na naka-register sa inyong sa tuwing magpapadala lamang. Condition sa pag-proceed ng registration, ang SIM card dapat naka-register gamit ang ARC, hindi passport. Select virtual account or manual transfer, sending money to your ATM or online banking. Press next. I-check ang full name. I-check ang gender. I-check ang birthday at ang phone number. Press agree to all. Press receive number isang beses. Kapag dumating na ang 6-digit phone verification, ilagay sa box. Press verify. Press confirm. Press next. Input account number follow sa passbook. I-check ang full name. Press agree to all. Press next. Select bank name. I-check ang account number. Double check sa spelling ng pangalan.
ilagay ang passport number, input passport number, press complete, input ang alien registration number, input last 7 digit of your alien registration number, press complete, press agree to all, press next. Bank account authentication, ilagay ang araw ng kapanganakan, follow sa ARC number, unang first 6 digit. And press next. Press OK. Kapag gusto i-approve immediately ang registration, please contact our call center 1899-6943 for any concern or any inquiries. Thank you for choosing InandPay.